Namo Sakyamuni Buddha. Dear all teachers, all what practitioners, it is our Q&A, time for Q&A and discussion about the Dharma on every weekend. This week we continue with the topic of the practice day at the Nang Temple at San Jose. We need to always practice. Our practice always go against our consciousness and discrimination, attachment, and karmic habits. We generally go against those things. If we lose our practice and just follow our karmic habits, we will continue to be in afflictions and in samsara. So we have to be very clear um, on this issue and not letting our consciousness or attachment and ignorance to control us. Um, that is something that the practitioner has to always keep in mind. Don't be, do not just because of something that go against what you want and then create say something not good because doing that we are creating an unwholesome, we are planting an unwholesome seed that might lead to bad retribution in the future. We have to always ask the question, raise the doubt. The question is like a skillful means to help us move away from our attachment, ignorance, illusions, and karmic habits. If we forget our practice, we will continue to be lost in our ignorance. During our daily life, doesn't matter what the external conditions are, we have to find a way to never lose our practice. That is the most important thing. Don't lose yourself or get angry because of something that really doesn't matter, because those thoughts are the thought of the three lower realms, not the thought of liberation. So the Huatou question is to always remind us to stimulate the doubt. Like Master Hu Veng said, that Huatou question is like a fake leg that help the disabled person to walk. And when we walk, we are walking towards our toward the Huatou stage or toward our self nature. So we have to practice every day, morning and night without stop. We are, fighting over ourselves. If we put down our practice, we will be controlled by our illusions and ignorance. But if we keep maintain our practice, eventually we will be able to control ourselves. So practice is very important, and the important thing about practice is to follow the right principle. And in order to do that, we have to completely believe in the mind in order to um, practice the method um, the right way. So anybody has any question or want to share your experience, you can bring it up. Namo Shakyamuni Buddha.
Uh, I have two questions. The first question is, last night I keep hearing the song Namo Shakyamuni Buddha, and I try to raise the question, uh, but I still not able to, uh, focus on my question. I think that's why his question is I wasn't able to hear it clearly. They said because we still use the treatment mind, we still have discrimination, we still fall into the object of fearing, we fear of losing the practice. And just like we are fearing of illusions, that is also a type of illusion. So sometimes when we face the external conditions, we might have some fear. It is very common. Why is that? Because our practice is not strong enough. The practice is just like we are not familiar with the practice enough. And our pager always told us we are not fear of having illusions. We just fear of not being able to realize it early. So in your case, you started having fear and you started having an object of seeking. You want to only have the practice only and not being affected by illusions. Or for some people, in the past, they have illusions and they wanted to use reciting the Buddha's name or hearing the music of Bud Bud Buddhism to suppress the illusion. And now, when they start using practicing Patriot Zen, they started to want to replace that with the meditation. So just like a person who begin to ride a bike, they might fall many times, but um, we have to keep getting up and re practicing the riding the bike until we are able to ride a bike. So in your case, you should have to go back to the practice and ask slowly and clearly. Um, all Dharma return to one, where does one return to? And you keep asking that question, whether the music keep dragging you away, it doesn't matter. You just need to continue to ask the question. And when you are sincere on the issue of birth and death and your practice, automatically nothing can move you away or affect you. Just like a poor person, they might really like money, but once they know the way, they might willing to sacrifice money to practice the way, you know, and they willing to give away all of the money that are earned illegally. Like there's an old saying, a good man, even if they use the money, they still have their own principle when they use the money. So though even a good man have their own principle, let alone the person who practice Buddhism, they have to be even have higher standards and principle. So you have to return to practice and practice it seriously.
He said something about he regret about not being able to do certain stuff in his past. Um, but then he feel like if he were able to do those, maybe he were not able to meet Buddhism like nowadays. He also asked about something about, following other people around him and being able to put in practice. I said that is also an illusion. Thầy said in the past you you may not you may be um you might be an experienced person not doing anything, not having to touch anything, and that's why you you are not aware of a lot of things, and now you have to do certain thing with your own hand, and you start um the experience more difficult things. And even though nobody forcing you to do it, but um you follow other wise teachers, and you know that doing this will be good for you and will help you build up the connection with the way. And just like a lot of people, fighting over one another um to help the wise teachers to put in effort to do stuff to create their own blessings. Um, you should look back and think that you already raised your thought of um helping the sangha, spreading the dharma. And when you see other people put in their work, you also willing to put in your work voluntarily without mind of calculation. Versus in your past, you might have your attaching mind when you try to help other people and comparing with other people. Um, but now it is different. Like you don't really compete with anybody. Um, you just willing to help because of the Triple James and Buddhism. So these are the two different experience. So in the past, it's like it's an illusion. There was a competition, while now it's you raising your own thoughts, your own mind, willing to help. So even right now, even you feel really tired, helping helping us, helping people, but you're still willing to do it because you already raised the mindset of wanting to help. Kim Yến, please. Namo Shakyamuni Buddha. Thưa thầy, I have a question about my mind doesn't feel stable. Last night, you taught us we have to believe in our own mind, believe in ourselves. Um, and and we, and we're going to redirect about liberation. But uh, if I don't direct myself toward liberation, then whether I practice with or without doubt, it's not.
giving me the result. Could you please explain more? They said this is actually very easy to understand, like when you were in elementary school, and when you were in elementary school, you have to um learn carefully and listen carefully to your teachers to make sure you cover all of the basics. After that, you go to the middle school. You have to make sure that you are clear on the principle of the middle school in order for you to go into college. After that, you have to also know all of the basics of college and uh, you know pick the right um, major that you like. But in order to just go into your major is not enough. You have to also study well to graduate from your major and have a good job. So belief in the mind is the same thing. So the basic is how do we believe? We have to believe in the right Dharma. Like the Buddha has different skillful means. He create 4 different vehicles, the small, the middle, the Mahayana, and the supreme vehicle. So same thing with a student. After they graduate from high school, they have to go to college um, in order to go into a job, you know, or or like the scientists because they love their job, they are passionate about their research. That's why they are able to come up with a lot of inventions helpful for human. So the purpose of the student is to learn well and help themselves and help others. Same thing for other religions. Their purpose is always they always have attachment in their purpose. They always have subject and object in their goal. Versus Buddhism is very special. They move away from all duality, subject and object, and eventually return to the self nature. The self nature is non-dualistic. Same thing for us. When you start practicing, you have to raise the mindset of practice of cultivating liberation, but to raise the body mind also mean to raise the mind of having nothing to gain. Just like a student, like passing like elementary school or middle school is not their end goal. They have to also go into college and graduate and have a good job. Same thing for us. We have to raise the mind of liberation, and we have to liberate from at a small level, the middle level, and reach complete liberation. So right now, if we at the elementary school level, we cannot, we are not able to get the college level. So same thing for your belief in your mind. Um, you have your belief now is still at a middle level. You have to practice to nurture the belief to grow bigger and bigger until the belief is complete. Then the doubt will also be complete.
Like the patriarch said, if you believe 100%, your enlightenment will be 100%. If your belief is only 1%, your enlightenment will only be 1%. Nói là ngồi trên đó mà thực ra đâu có cái bằng cấp 2, bằng trung học đâu. Tất cả nó đều có cái tương đối của nó. Trên cái phần tu tập hay trên cái vấn đề học tập của mình cũng vậy đó. Thì cái sự tu tập của mình Um, nói là tinh tự tâm. Bây giờ nói là đề thoại đầu khởi nghi tình. Thì mình cứ so tu the tâm practice, để mà giữ được cái công phu. Mà nếu mà giữ được cái công phu á when we thì say đi to ngược lại cái raise the luân thường question, ngã chấp ask the là question, raise the doubt, we have to find a way hạn chế to của mình á, maintain the mình practice. không còn bị And if phân we biệt are là able to phân maintain the biệt practice, we will be able to go against nó không our còn nữa, không còn phân biệt ignorance and ý thức attachment and our nếu mà mình daily cảnh tỉnh rằng karmic á habits, and we will bây giờ not giống be như là controlled by the không chấp external nhận được conditions, cái này cái um, chỗ mà người ta greed, rất là anger, and ignorance. nắm bắt nè, mà cũng là cái ý thức của mình ở trên muốn nhận ra, luôn luôn nó nhận ra theo cái ý thức mình, nó phát hiện theo cái ý thức của mình, theo cái ngã chấp của mình, chứ không phải rằng là theo cái giải thoát, cái giác ngộ, cái thoát ngã chấp của mình. Cho nên á mình á phải đi But theo một how cái can we pháp giới recognize mà this? mình á yêu You thương know, chứ không có yêu theo người. Chứ người ta ai cũng muốn là đi đúng chứ đâu ai muốn đi sai we đâu, have nhưng mà to do rely on cái ngã the chấp của mình, Dharma, like the mình Buddha yêu taught yêu us. cái ngã chấp của mình, Rely on the Dharma, phân not biệt của mình đúng chứ không phải rely là on the sự phân person, biệt của mình. Cho nên đi đúng because không có pháp even though a không lot có of pháp people giới của they Phật. want to be right, Giống như lên but trí bất ý thức, um, cái ý thức không có ý thức normally people nó mới tend to đúng pháp. follow their own Thì bây giờ attachment tu tập and á own idea. mình phải luôn luôn And that's why thức luôn luôn the bạn Buddha với advised mình us á, to luôn luôn rely tỉnh on giác the Dharma, not on the và cái person. chánh kiến đó là luôn phá ngã chấp, chánh kiến Rely là on the luôn đi wisdom, ngược not lại on the cái vô minh ảo consciousness. trí. So we Thì do need to have the cho right nên á view. That để right mà view giữ được công is phu to thì mình phải always tăng trưởng định, transcend tăng trưởng định attachment có and một go pháp thì niềm against tin nó sẽ the đúng, karmic habits and hành động nó cũng ignorance. đúng, và qua cái lời Phật lời Tổ So in thì order mình to maintain the hóa giải practice ra mình and không có bị kẹt, không bị grow vướng đó nữa, your belief in the và mind, củng cố được cái niềm tin you tự know, tâm, chứ không as long phải as you dồn vô practice biết well, không đầy you đủ. will be able to grow all of Không bao that giờ and be tin clear tưởng on all of the cái teachings of người the mà không Buddha. có học bài, không bao giờ thi đậu. And in Chứ không return, phải you người gradually will người ta also có cái trình strengthen độ, your belief in the có mind. cái trình độ á, còn ở trình độ trung học thì có cái trình độ của trung học, ngồi trong giáo So sư, if you don't lên được practice, đại học á there's no way thì you cái trình will độ be able to believe mình phải completely. xong cái trình Same độ thing, thi. if you à, don't Đại study học well, thì there's no way you will thì be able cái to sự tu tập của mình, cái pass sự your tu tập của level mình đầu as tiên a là làm cái student. ấn chứng của tổ sư, ấn khả của thiện tri thức. Và hay là mình lấy cái lời của kinh điển của Phật này, lời của Phật, lời của Tổ, rồi tự nhìn lại giống cái gương để soi lại cái công phu của chính mình, thì lúc đó mình mới biết là đó là Um, y pháp hay là y người. so we Y use là the y thức, sutra of the thì patriarch and the mình Buddha mới nói rằng là đó as là mình tin tự tâm, là mình không có to phân tâm, reflect mình on our luôn practice luôn to mình see if we are tỉnh relying on luôn luôn the Dharma có or một the cái person, sự công phu rely on the vững chắc wisdom or the và consciousness, y sát với lại giống như whether là we y believe pháp của Phật. in our mind or not, Thầy you nói cô know. nghe hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn thầy rất nhiều. So always follow closely with the right Dharma of the Buddha. You understand? Yes, I do. Thank you, Thầy. Về biển. Dạ thưa thầy là con kính thưa thầy, con kính thưa đại chúng. Thưa thầy là Kim Yến, giống như please. những gì thầy cũng thể hiện cho má con á, là có phải Dear là niềm Thầy, tin dear tự tâm everyone, để niềm tin tự like tâm you vững vàng just thì mình phải said to my thực mom, hành, mình phải công phu thì cái niềm tin tự tâm nó sẽ tăng trưởng và những is cái it ý that tưởng when, tượng in của order mình to nurture our sẽ phát triển belief tốt in the hơn mind, we have to theo cái ý thức practice? của mình là mình phải tin tự tâm hay là mình phải khởi cái niệm xứ sanh tử And hay là then công phu, đúng không ạ? Thì uh, xin thầy có thể lại cái chỗ này the giúp con sincerity con about birth con and death will automatically also grow as well. Um, Thì instead of tinh tự tâm instead of we have hay là to cái trí force tình á, those thầy thought to thầy arise. cũng Is nêu that rõ correct? ở cái
Could you please explain more? Thì I mình said phải to talk about mình belief in the mind phải erase the doubt. phát I just huy have an cái example tâm about không phải study at the elementary thật level. mà không có đi chơi đi phá nữa, ví dụ vậy đó ha. Mà We muốn have to find a way có to được sự ham raise the muốn mind lớn up, thì phải gặp thầy, gặp wanting thầy to giỏi, really want to gặp study, bạn bè hay nữa. Giống như á, mình thi to thi tuyển mà ai cũng ham á, đúng không? sincere in your Thi study. tuyển vào cái lớp chuyên á thì gặp thầy giáo And giỏi, if you have that gặp bạn bè sincerity and hay. then you Cho nên meet á, mình cũng a cố good mà teacher cố gắng and good giỏi lên friend, thì á, tự nhiên cái sức ham học của mình á that càng would ngày even càng better. lớn mà mình càng mạnh. Like Nếu if mà you are không có able cái to học get đó đâu, into a nếu good mà học Phật á, school and meet còn a phải great teacher and great theo đạo friend, là còn phải khó hơn nữa. your study will Tu grow phải khó hơn. Tức là cái ý thức fast. á, giống như Đức Phật cũng nói là So studying để mà Buddhism is thuyết similar, pháp á, even nói là phải harder, có nghe chuyện thứ thức and at a và high phải học level. nữa để mà Like the Buddha phát huy said, mình. the wise Chỉ có sự teachers chăm are học not cho mình. easy Đó to là cái meet. quan trọng để You mình know, nhìn lại á, uh, cái quá khứ it's cuộc hard đời to này get a human body. It's hard mình to phải may mắn. listen to the Dharma, and Có it's duyên even lắm mới harder được, to meet mà cái wise may teachers. mắn á, phải biết cái duyên như thế nào. If you May look mắn mới back, gặp được chánh pháp, if may I mắn look chánh pháp không gặp back được chánh into pháp my past, thì chưa chắc Master đã gặp Wei được chánh Li pháp. Chứ không phải always là cứ told đi us chạy đầu nọ cũng it's gặp đủ we are thứ very, chuyện very vui, lucky. đủ thứ So tình why huống. are we Những cái sự lucky? đó đó It's mà lucky không because có I mình met không the có right trải Dharma. nghiệm, cho In nên the mình vẫn past, mê muội, vẫn I mê chấp. also, Mà mình meet nói a đây lot là of people, từ vô số um, kiếp go khổ, đâu phải là mới thấy mới biết go khổ đâu. into see a lot of Quá wise khổ rồi, teachers, but khổ vô still cùng the luôn. conditions Người was trẻ not khổ, right người lớn enough, khổ, người and già I cũng was khổ, still người very trẻ cũng confused. khổ. Mà Just rồi á, just cái like người for mà us, we've been going cao through sang quyền quý quyền countless thế hay là lives cái người mà and giống như là experienced countless còn sufferings. cùng hèn hạ ở ngoài đường ngoài chợ đi ăn xin đi này nọ cũng khổ. Even rich Đừng nói là people, người tại gia, con người xuất gia cũng khổ, người or già poor cũng people, khổ everyone cho người tại gia. experience sufferings. Cho nên á, nhưng Lay mà people cái này or mình đã thấy monastics mà có both ai will chưa chưa experience chưa lối tiếp suffering if con đường the này chưa có. monastic doesn't know how to Nhưng mà practice tại well. vì mình cũng từng So trải, mình cũng từng đi, even nhưng mà we mình không có already know the mình không sufferings, có but who may mắn gặp được who cái chánh teach pháp thì không us phải đường to tắt, get out of đường these đời đó. sufferings? Um, Thì gặp so đủ we thứ hết, going hay through luôn. the suffering for Mà mình countless thường á, lives, but we don't have a tu good lại Phật á, conditions to meet someone nó to gặp vô teach vàn những cái us chướng ngại to get out mà that. ít nhất So trong that's đời why we này said mình we're gặp một very chướng ngại, lucky, nhưng mà mình phải đánh đổi để very, chấp very nhận lucky chấp to nhận meet nữa, the right Dharma. phải đánh đổi để chấp nhận. And Nếu if mà you gặp meet gặp the những right cái chướng Dharma, ngại mà mình it dám requires you to mình go dám through làm. Nè, giống như lots Đức of Phật chỉ challenges, cầu 2 câu requires you thôi to mà bỏ cả sacrifice sinh a mạng lot của of mình. things. Đó là cái tinh thần cầu pháp. Like the Vì tóc Buddha mai mình, just vì tóc mai in mình, in one of his ở cái previous cầu life, cái mảy may because thôi, he just chứ không wanted phải to là seek out như mình tưởng two hay là mình có sentences of a quá verse, he was willing to vơ vẩn sacrifice làm his dữ dội lắm, life. coi như là hơn ai không ai bằng mình hết á. Thì cái đó không phải là cái tâm So không cầu pháp, don't mà đó là cái don't chấp á. think that Ra cái you gì have đối với a cầu lot pháp yet. mà không cầu pháp mình phải Compared to the Buddha, we are like nothing. thường hay nói chư tổ sư ngày xưa đó lấy mấy cái mô Phật So hành thiện so hạnh đó, your mà lúc đó mind to seek mình nhìn lại the mình Dharma thấy has to be đúng là cái sincere. tại vì mình luôn luôn mình cái ngã, mà do cái ngã chấp nên mình nghĩ mình cũng như tổ, mình giống như Phật á, đâu ít So nhiều gì always kém Phật, ví dụ vậy đó. use the Thành ra example of the patriarch and ngã chấp reflect không ai bằng. on Giống như ourselves. cứ mình thấy You mình know, khổ quá khổ không ai bằng, hay là mình phải tu quá tu không some ai làm. people mistake that they are just like Giống the như con same cái as mình the nhiều khi Buddha and the patriarch, ở um, trong cái nhà and thinking that they reach a very high level in their có practice, hạnh but phúc that's actually just their attachment. thì tạm ở nhà vách thưa, nhưng Like mà có Master gió luồn Phong thổi Bing lùa Yu in lá the class, he only là rơi lived rơi ở trên mái rồi rớt lên trên in tường á. Đó. Hồi xưa mình um, nghĩ vậy đó, phải như mình bây giờ mà hơi sơ a sơ vậy cái small rơi đi rơi place rơi như là vậy đó. um, Mà mình nói là mình khổ quá rồi á. that is very Thì that is cái vấn đề tu tập is á, in very không bad phải ai cũng muốn xem conditions. mình khổ, giống ngày You ngày know, không Nguyên Diệu hết. they live Có like những that thời kỳ tạm ở in nhà the vách past a thưa lot. đầy Let giường alone nệm us gối nowadays. chiếc If nhưng we mà just go through a little bit tốt suffering, tụng we kinh already thọ âm thầm tuổi chợt quên mất exclaim hạnh that cùng thừa. Nhìn that lại cái thời why is đó it so những hard? người đệ tử You của know. các tôn giả như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan vân vân, ở nơi cái hang So if you look back có on trống trước
all these great disciples of the Buddha, Sariputta, và Mukhin, Master Ananda, their place of abode um, is not that convenient, suffer a lot from the nature, but they are willing to accept everything to practice. And you know that those disciples, they are not from poor family. They came from rich family. They live in comfort. But once they decide to become a monastics, they willing to let go of everything, um, and willing to go through hardship to practice. So only with those mindset are we able to fulfill um, the fruit of Buddhism. So compared to the disciples of the Buddha, our suffering is no way near. And sometimes we feel ashamed when we compare to them. So don't let those suffering mislead us. Always practice, ask the question clearly, and maintain the doubt. Thường mình chán rồi mình bắt đầu mình kiếm chuyện mình nói như vậy rồi có câu chuyện như thế này rồi cũng kể chuyện vui thôi. Thì có một cái vị này Normally, our cũng năm mấy gần 60 Thầy has just a fun story. There was a monastic, a very old person, like around 56, in his 50, 60, he started become a monastic. He used to be married in the past. When he started practicing Zen meditation, um he's he start, like looking down on uh, all of the teachers, um thinking that he's better than other teachers, thinking him that he was willing to let go of more things than the other. He let go of his family, his house, and a lot of good conditions, and compare himself with the Buddha. One time we visit his house and we saw that, his wife doesn't look good. And we think that, his wife looked that bad. Maybe it's not that such a suffering for him to leave her. So he shouldn't proclaim himself like a very great person willing to give up everything to become a monastic. So some people they are tired of their normal life, worldly life, like they're tired of their debt and their family life, and they become a monastic. But instead they claim that they let go and sacrifice his personal life to become a monastic. But we can see that, what he claimed is not real. It's more like his attachment. Because nobody would boast about themselves like that. So our practice have to be a sincere, willing to trade off for the right Dharma. Like the Buddha in the past, the love of his parent, the love of his wife, even the love of the horse. The horse really loved the prince.
that he passed away after he returned to the palace after taking the prince out of the palace. khi thành đạo mới về nhà. Đó là những cái mà đó là gọi là các ái ly gia. Or like Chứ đâu có mà mình his tưởng follower after he returned to the palace and bring back his sword and his hair, cái nghĩa cầu đạo chân thành you Phật know. giáo á. So you can see that the Buddha willing to let behind him a lot of great things. Cái mô phạm cái hình ảnh của Phật để mình theo á. So we as a Buddhist, we have to rely on the right example of the Buddha instead of compare with the Buddha based on our attachment. So always think back and feel ashamed and see ourselves as, lower than other people. That is equivalent to transcend attachment Dạ, con hiểu rồi. and Cảm ơn thầy. equivalent to patriot Zen. Not thinking that we are better than anyone. You understand? Yes, I do. Thank you, Thầy. Uh, Chaplain, please. Nam Mô Sakyamuni Buddha. Dear Thầy, dear all teachers and all practitioners. First, I would like to thank you for always reminding us to return to practice. Your teachings wake us up. If on our path of practice without your instructions, we don't know what to do. Today, I would like to ask you to give more instructions to encourage me to practice stronger and better. Thank you, Thầy. Thầy said, your practice should be your top priority, and you have to understand what does it mean by prioritize your practice. So all of the other things are behind this priority. We just like eating. We just use eating to nourish our body so we can practice liberation. And if we keep that in mind, that eating is just to help our body to practice, we won't have much seeking and gaining on that eating and not fearing of getting starved. Just like our patriot in the past, they focus on meditation. Lots of people say if you don't reciting the Buddha and go into the funeral and recite the Buddha's name, you will be starved. No food to eat. But they still sticking with the meditation. Lúc đó là cũng hết lòng vì cái pháp môn, vì cái sự tu tập mà cho nên khuyên nói thứ điều mà người ta la tên nạt ta quát vô mặt á, vẫn khuyên niệm Phật. Thầy said in the past he was following the Buddha Pure Lands practice, and he keep reminding, advising people to recite the Buddha name, even to the point some of the disciples feel pissed. But once he met the right Dharma, he willing to let go, leave behind everything else and meditate. So whether in the past or now, he always prioritized
cultivation. đạo niệm của mình á. Mà có cái đó trên gặp được cái chánh pháp lập tức ngay đó chuyển hóa hết tất cả liền. Trên không có sợ chết đói cũng không sợ. Mà thà chết đói And làm sao chánh pháp um muốn and giữ because giữ he gìn because he has his sincerity chánh pháp thì được on his practice, when he mô phả met các the hàng right Dharma, he willing to stick with meditation, not fearing of getting starved and not having money. chứ không có bỏ qua chỗ đó đó. Thì đối với mình cũng vậy. Thì ở nơi And he hoped tu that tập mà the other follower will always remember that and keep that in their mind. mà mình hành luôn luôn đặt cái công phu lên hàng đầu. Mày đã đặt công phu lên hàng đầu So có về một cái chút bệnh nhỏ for us, mất thiếu ngủ hay là thiếu we need to mất also follow that, gì always đó prioritize our công phu của mình practice bỏ sự tham học and giờ giấc không phải việc not letting, chơi nhỏ like bạn bè other hay là người things thân to đến mình bỏ hết cái vấn đề take us tập away from the giờ giấc practice, không phải not việc willing tập to, thì tập because of, losing sleep, rồi not eating well, thấy sao or luôn luôn khắc ghi because of having cái tánh meetings with việc friends nhẫn that chấp we thực don't hiện đúng practice. nghĩa của đặt cái công phu lên hàng So đầu. we Thì hiện tại bây giờ giống như là we have to chúng always ta lên trên tackle kênh này để tham học our mà phải lên habits trực of kênh theo theo discrimination dõi and để theo dõi attachment and have không to bỏ really lỡ prioritize our cái nào practice. hết á. Đó là do sự phát tâm do cái tự nguyện của mình vì chánh pháp thôi chứ không về cảm tình riêng bất kỳ ai hết á. Nếu mình cảm tình riêng mà Like không phát we tâm are on đặt Zoom công every phu lên day hàng to đầu practice. We don't force là không anyone có chịu to, đặt hàng đầu. Người nào có pháp go người nào into this Zoom to hướng practice. dẫn You can go to thì any mình theo không places to phải practice, giảng as sàng well hay as theo dõi anyone have the right Dharma. chánh pháp You để can làm sao follow that person. cái Anyone chứng has thì mình the chứng được cái tài light of chứng được wisdom. You cái can follow them. cái tâm tu của Um, mình đó nó càng mạnh á don't cái don't niềm take tin càng mạnh your của mình nó personal càng mạnh emotion cái into this decision. tin từ tâm càng mạnh cái sự tham học mình nó càng chuẩn nó không có Once your mind đặt practice is cái strong, your belief in the mind will also be strong. cái vấn đề học Phật của mình á cái Um, vấn đề tu tập của mình and your learning will nó also là cái căn cần thiết be right. mình tham học mình tu tập á là vì cái đi đúng cái chánh pháp So tu the, tập vì the cái chánh pháp practice á is the main thing, sự tu tập của just mình like nó sẽ bền your vững food nó sẽ không có to the mind. cho nên á nói đặt cái công phu đặt cái sự tu tập lên hàng đầu mình phải And rõ if we ràng don't follow the right Dharma, để your cái practice will not grow tu tập well. lên hàng đầu nếu mà không có khéo á thì mình cuối cùng mình đặt cái ngã chấp ở vô minh So you have to be riêng clear cái what lợi lợi is tướng prioritizing our chánh pháp practice. tu tập giải thoát lên hàng đầu If you're not về đó mình clear and nhìn not nhìn lại clever, tự nhìn lại you might prioritize your chánh pháp như attachment, thế nào phải từ công phu uh, làm sao mình phải tự prioritize nhìn lại form, chứ không phải là tôi bận and your tôi gain bận tôi tu instead. nữa tôi So bận you tôi have học to Phật nữa reflect tôi phải on tu tiếp yourself, việc nữa không phải um, tại sao nếu reflect mình on your nếu learning. mình đánh đổi được cái vấn đề này mình có cái năng lực Don't make có cái excuse sự that you are too busy that you xếp đặt cannot cái thời gian của practice. mình đi chứ chứ không phải là tôi bận quá được hay là tôi như thế này tôi như thế kia được mình có thể xếp được lại hết tại sao đối với gia đình mình We have to tu find a tập way mình to không có gì arrange xếp our đặt được time. mà đối với cái mình á tu tập mà không xếp đặt được Everything can be arranged. rõ ràng là cái vấn đề ham thích cái ngã chấp mình chạy theo chứ không phải là giải Um, thoát mình what we truly like, we will be thì able mình to phải tự arrange. mà nhìn lại chính mình Just like when you realize something, you will be able to arrange time for that thing. So we have to reflect on ourselves. bây giờ cũng hết giờ kiểm tra hết quý thầy quý sư cô bạn làm tham So you understand? Yes, I do, Sư Thank you. The time is up. Bye, everyone. Namo Shakyamuni Buddha.